අයිබෝන් දරුවනේ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරිය ආයතනය විසින් මෙහෙයවනු ලබන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වැඩමුළුවේ මීළඟ පරිච්ඡේදය අපි මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න යන්නේ. So you all are welcome to the Transform workshop series conducted by CA Sri Lanka. So today our topic is marginal costing and absorption costing. This is the topic we are going to cover within the time period. Right. So before moving to the topic, every time you should need to understand what is the exact learning outcome of this discussion. So every time we are mentioning in your textbook also, they are clearly mentioned what are the learning outcomes we are going to examine from you after conducting or after completing one lesson. So our first learning outcome is compute inventory value and profit under absorption costing and marginal costing. Then second learning outcome is prepare reconciliation for differences in profit calculated under absorption costing and marginal costing cost system. Every time examiner, what is the thing going to be examined from you? හැම විභාගයකදීම අපි මොනවද මේ විෂය මාලාව යටතේ ඔබෙන් අවධාරණය කරන්න හදන්නේ, ඔබෙන් දැනුම පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න කියන දේ තමයි මේ කියන learning outcomes වලින් කියවෙන්නේ. එතකොට අපි විභාගයේදී විභාගය අරමුණු කරලා වැඩ කරන ළමයෙක් නම් අපි මෙන්න මේ කියන learning outcomes ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර හිතන්න ඕනේ. මොකද ඔබගේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේදී මෙන්න මේ කියන ඒකකයන් ආවරණය වන පරිදි තමයි හම්බෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම ඔබට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔබට මතකයි අපි පාඩම මුලදීම කතා කරා, අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ ආන්තික පිරිවැයකරණය හා අන්තර්ගාන පිරිවැයකරණය කියන පාඩම. එතකොට මොකද්ද මේ ආන්තික පිරිවැයකරණය කියන්නේ? මොකද්ද මේ අන්තර්ගාන පිරිවැයකරණය කියලා කියන්නේ කියන එක අපි කතා කරොත් අපිට අවශ්‍යයි යම් පසුබිමක් ගොඩනගා ගන්න මේ වෙනුවෙන්. So first of all we need to build a background for this study. So when it's come to the cost accounting, you know the cost accounting or the management accounting part is internal requirement. It is not a compulsory requirement for an organization. ඔබ දන්නවා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය කිව්වම මේක ව්‍යාපාරයක් ඇතුලේ අභ්‍යන්තරික අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් මතුණු ක්‍රියාවලියක්. මූලික ගිණුම්කරණය වගේ නෙමෙයි, ඒක කළමනාකරණයේ අවශ්‍යතාවය මත අවශ්‍ය වේලාවකදී අපිට තමන්ගේ තීරණ පහසුවෙන් ලබා ගන්න, තීරණ නිවැරදිව ළඟා කරගන්න තමයි අපිට මේ කියන කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. When it comes to the cost or the management accounting system systems, we can divide into two parts. First one is traditional cost accounting system. The second one is modern cost accounting systems. So this is the very basic way to divide our management accounting practices or cost accounting systems. So very good or well known traditional cost accounting system you can say like absorption costing. Absorption costing. When it's come to the modern accounting systems, so very good and well known concept is, you know, ABC cost accounting system. So in this lesson we are going to discuss about the absorption costing as well. Then what is the mean by the marginal costing? So as an alternative method on behalf of the absorption costing, it's coming marginal costing system. Under the traditional cost systems, you can identify two type of
systems very basically. First one is absorption costing and the marginal costing. So this is the background you need to understand. Yes, when it's come to the management accounting systems, you can basically divide into two parts: traditional accounting system and modern systems. Under the modern system, you know and you have discussed these things, ABC cost systems, and under the traditional part, you know absorption, costing. This would be the marginal costing is the alternative cost method to the absorption costing. So I think now you can have a good understanding about what is the background for today's discussion. Right. With that understanding, we can come to the your textbook introduction paragraph. In marginal costing, fixed production costs are treated as periodical cost and are written off as they are incurred. In absorption costing, fixed production costs are absorbed into cost of units and are carried forward in inventory to be charged against sale for the next period. Inventory value using absorption costing are therefore greater than those calculated using marginal costing. What it means? What it means? So very simple. You can take the thing, what is the difference between marginal and absorption costing? So every costing systems and practices, we are engaging to get some decision making. So what are the decisions we are going to take in an organization relevant to the cost side? So every organization, they need to understand what is the real cost of production. Then based on the cost, you are going to price this product. Then and there you can identify the sales income. Based on the sales and the cost, you can calculate the profits. These are the information, or these are the things you can use for making your decisions. In the absorption costing and the marginal costing also you are using for cost and profit calculations. Cost and profit calculations. Then what is the difference? එහෙනම් මේකේ වෙනස මොකක්ද? ආන්තික පිරිවැය අන්තර්ගාන පිරිවැය වෙනස මොකක්ද කියන එක අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. මේ වෙනස මූලිකවම පදනම් වෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පිරිවැය නැත්නම් ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය ඔබ කොහොමද මේ ගණනය කිරීම වලට යොදාගන්නේ කියන කාරණාවත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ කියන accounting systems දෙක පැන නැගිලා තියෙන්නේ. So can you understand? So how you are going to treat for your fixed production overhead cost? Then based on the treatment, come in these two accounting systems, marginal costing and the absorption costing. In very first they are mentioning marginal cost. When you are going to calculate the cost or profit under the marginal cost method, you treated this fixed production cost as a periodical cost. මේක ආවර්තික පිරිවැයක් විදිහට අඳුර ගන්නවා. නැත්නම් කාලච්ඡේද පිරිවැයක් විදිහට අඳුර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? අපි ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් යම්කිසි ස්ථාවර නිෂ්පාදන පුරුකාරී පිරිවැයක් දැරුවා නම් අපි ව්‍යාපාරයේ ඒ අදාළ කාල පරිච්ඡේදයේ අපි මේක ලාභාලාභ ගිණුමට වියදමක් විදිහට කපා හරිනවා. නමුත් absorption costing වලට එනකොට, so you are not going to take that decision. What you are going to do is you are going to attribute, or you are going to absorb fixed production cost into your product. It clearly mentioned absorption costing, fixed production costs are absorbed into cost of unit and are carried forward into inventory to be charged against the sale for the next period. So under the absorption cost method, what you are going to do is you are collecting the fixed production overhead cost, and this amount you are going to absorb to your units you produce. එහෙනම් ඔයා නිෂ්පාදනය කරපු ඒකක වලට මෙන්න මේ කියන නිෂ්පාදන ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය බෙදලා දානවා. බෙදා හැරීමක් කරනවා. එතකොට මේ අපි තොග ගණනය කරනකොට මේ තොග කියන වටිනාකම ඇතුලේ
ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයේ යම් කිසි කොටසකුත් අන්තර්ගත වෙනවා. So that is the basic understanding you need to understand. Under the marginal cost method, what we did, our fixed production overhead cost, we identify it as a periodical cost. That means we are charged that amount to the profit and loss account under the relevant to the period. But when it's come to the absorption costing, so you are not going to charge this expense as a periodical expense. You absorb the portion or you are calculating rates, then that rate you are going to apply for your unit of measure. That is what the amount you produce. එතකොට තමන් නිෂ්පාදනය කරපු ඒකකයට අදාළව යම් ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ කියන ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයෙන් ලබා දීමක් සිදු කරනවා. අපි ඒ කියන දේ මෙන්න මේ විදිහේ උදාහරණයකින් අපි පැහැදිලි කරගන්න උත්සාහ කරමු. එතකොට මේ උත්සාහ කිරීම ඇතුළතදී ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මොකක්ද මේ marginal cost system එකේ absorption costing system එකේ තියෙන වෙනස්කම කියන එක. So now you have some informations. So this is relevant to the ABC company. You can assume this is hypothetical amounts, right? So number of unit produced, you have 10,000 units, and fixed production overhead is 1 million rupees, and the prime cost per unit, it is 600 rupees per unit. This is the per unit cost, and the closing inventory balance would be 200 units. So I am using this information to calculate the inventory value under the two method. First method is marginal cost method, and other way is absorption cost method. Marginal cost method or the costing, here you are going to calculate your inventory values, and you are going to identify how you are going to treat for your fixed production overhead cost, and in this side we are going to identify what is the treatment under the absorption costing. Right? So I am taking first marginal part. So you can identify the value for fixed production overhead cost as 1 million rupees. 1 million rupee. What is the first treatment, or what is the treatment for this 1 million rupees under the marginal costing? You can take this 1 million rupees and directly charge to the profit and loss account. Directly you can charge to the profit and loss account as a periodical payment. Period payment or the period cost. එතකොට ළමයි මොකක්ද උනේ marginal cost method එකේදී නැත්නම් ආන්තික පිරිවැයකරණයේදී අපේ fixed production overhead එක නැත්නම් ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය අපි සම්පූර්ණ වටිනාකම අපි අඳුරගත්තා වර්ෂයේ හෝ කාලච්ඡේදයේ අදාළ කාලච්ඡේදයේ වියදමක් විදියට. We are not going to absorb, or we are not going to give some kind of shares or the portion to our inventory value, right? So if you are going to assume this is the product of unit of this ABC company, if you are going to value this product, what are the components you can identify, or how you are going to calculate කොහොමද මේ product එකේ වටිනාකම ඔබ තීරණය කරන්නේ? ඒ තීරණය කිරීමේදී ඔබට අඳුනා ගන්න පුළුවන් එකම වටිනාකම තමයි මෙන්න මේ තියෙන prime cost එක. ප්‍රාථමික පිරිවැය මොනවාද ප්‍රාථමික පිරිවැය ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් දේවල්? direct material, direct labor, මෙන්න මේ කියන ඍජු ශ්‍රමය, ඍජු අමුද්‍රව්‍ය, මෙන්න මේ කියන දේවල් තුලින් තමයි මෙන්න මේ වටිනාකම එනම් ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So your value you can take only the components that is prime cost. That means your inventory balance get
the value as 600. This is the per unit cost, per unit value. When it comes to the absorption costing, what is the real need? So we need to understand what is the treatment for this fixed production overhead. What is the treatment for this fixed production overhead cost? So you know, in your organization, total fixed production overhead cost equal 1 million. So you can divide it by the number of units you produce. Within the year you produce 10,000 units of products. So the ultimately your answer would be 100. What is the answer? This is the absorption rate per unit. If you are going to value your inventory, there is another component other than the prime cost, that is the fixed part, fixed production overhead cost part. So it indicate or it represent 100 rupees from your fixed production overhead. Under the absorption costing, you are going to calculate the value of inventory. Here you have prime cost plus fixed production overhead. Fixed production overhead. Prime cost, same like the marginal costing, 600, and fixed production overhead you can take as 100. The all together you have 700 rupees. If you are going to value your inventory under the marginal costing method, you have 600 rupees value for your one product. But when you are going to use the absorption costing, now you have the 700 rupees. Now your product value is 700 rupees. එතකොට මොකද්ද මේ අපි කතා කරේ ළමයි? අපිට එකම තොරතුරක් දීලා තියෙන වෙලාවක marginal costing system එකේ absorption costing system එකේ මොකක්ද මේ වෙන්නේ? එතකොට මේ වෙන දේ ගැන කතා කරනකොට අපිට අඳුර ගන්න තියෙන very basic ම දේ තමයි අපි ව්‍යාපාරයේ ඇතුළත අපේ ආයතනයේ ඇතුළත අපේ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයට අපි මොකක්ද කරන්නේ? Very simple. ඔබගේ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයේ ඇතුළත නැත්නම් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය කාලච්ඡේද වියදමක් විදිහට අඳුර ගන්නවා නම් පීරියඩික් කොස්ට් එකක් විදිහට අඳුර ගන්නවා නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා මාර්ජිනල් කොස්ට් සිස්ටම් එක කියලා. එහෙම නැතුව ව්‍යාපාරයේ ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය ඒකකයන් වෙත අන්තර්ග්‍රහණය කරනවා නම් නැත්නම් මේ නිෂ්පාදන ඒකකයට බෙදා හරිනවා නම් තමන්ගේ නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය අන්න ඒක අපි කියනවා absorption costing කියලා. එතකොට මේ cost systems දෙකේම එකම තොරතුරකින් අපිට ට්‍රීට්මන්ට් දෙකක් තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම ඒකේ අල්ටිමේට් ප්‍රතිඵලයක් විදියට අල්ටිමේට් රිසල්ට් එක විදියට අපිට හම්බෙන්නේ මොකක්ද? මාර්ජිනල් කොස්ට් සිස්ටම් එකට අපි ඉන්වෙන්ටරි වැලියු කරොත් ඒකෙන් හම්බෙන අගය ඇබ්සෝප්ෂන් කොස්ටිං නැත්නම් අන්තර්ගහන පිරිවැය ක්‍රමයේ යටතේ අපි ගණනය කරලා ලබන තොග වගේට වඩා අඩු වගයක් තමයි හැම වෙලෙම හම්බෙන්නේ. ඇයි කියන උත්තරයට අපි නිවැරදි උත්තරයක් ගොඩනගනවා නම් under the marginal cost systems you are only thinking about the variable cost only. When you are going to calculate the inventory balance, you are only thinking about the variable cost part. But under the absorption costing, now you can directly identify there are two components. They are not going to segregate variable and fixed. Total cost they are going to consider. Here you have the prime cost and they have the fixed production overhead cost as well. මෙන්න මේ කියන අන්තර්ගහන පිරිවැය ක්‍රමේදී ඔබ තොගේ වටිනාකම අගය කරන්න යනවා නම් අන්න ඒ වටිනාකම අගය කරන වෙලාවේදී ප්‍රාථමික පිරිවැයත් වගේම ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැයත් යම් කිරි කොටසක් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක නිසාම මාර්ජිනල් නැත්නම් ආන්තික පිරිවැය ක්‍රමයේ යටතේ ගණනය කරන ලබන තොගේ අගයට වඩා හැම වෙලාවකම අන්තර්ගහන ක්‍රමයේ යටතේ ගණනය කරන ලබන තොගේ අගය වැඩි වෙනවා. This is the simple thing you need to understand. I think now you can understand what is the difference marginal and absorption. But this is not the thing. The thing is what?
you need to be a smart person. What is the time, or what is the time, or what is the situation you need to select the marginal or absorption costing. You need to be smart. ඔයා ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ මොන වෙලාවෙදිද මේ marginal costing system එක හරි absorption costing system එක හරි කම්පැනියට යොදාගන්නේ කියන එක තීරණය කරන්න. So for that we have to learn something in next 2 or 3 minutes. Then you can understand how we can decide the real or the effective costing systems towards the organization. එතකොට මේ marginal costing system එකද absorption costing system එකද අපේ ව්‍යාපාරයට අපි යොදා ගන්න ඕනේ කියන දේ තීරණය කරන්න ඔබ ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. ඒක සමහරවිට ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය මත තීරණය වෙන්න පුළුවන්, කළමනාකාරීත්වයේ තීරණය මත තීරණය වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ නිෂ්පාදනයේ ස්වභාවය අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අවස්ථාවලදී කළමනාකරණ ගිණුම් කරුවා විදියට ඔබට තියෙනවා වගකීමක් නිවැරදිම පිරිවැය ක්‍රමයේ තෝරගන්න. ඒ මත තමයි ඔබ මිල කරන්නේ, ඒ මත තමයි ඔබ ලාභ උපයන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන ක්‍රම දෙක පිළිබඳ වැඩි අවධානයක් ඔබට යොමු කරන්න සිද්ධ වෙනවා ව්‍යාපාරයක් තුළ කටයුතු කරනකොට. Right. Now you can understand what is the real difference in between marginal and